By chance, if you are unable to get full 5 ml, any ml మీకు లిస్ట్ ఇస్తారో ప్లీజ్ రికార్డ్. అంతే రిక్వెస్ట్ చేయండి. 5 ml మ్యామ్ అన్నారు కదా, 5 ml పోసేసి 2 ml తీయడం కాదు బయట. ఎంత ఇస్తారో తీస్తారో అంత ఇవ్వాలి వెనక్కి. చూడండి ఇంకా అయిపోలేదు, ఈ శాంపుల్ ఉంది ఇంకా. కానీ దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ 37. చాలా వేడిగా ఉంది. అది 40 degrees దాకా వెళ్తుంది. అది పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది. జనరల్గా హీట్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది అంతా ఆపుతాం. ఇది పట్టుకుంటే చాలా వేడిగా ఉంది. నాకు తెలిసి 40+ వెళ్ళిపోయింది. 43. సో దేర్ఫోర్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇది కమ్ డౌన్ టు 37. వచ్చి మీకు ఇంకొక సిరింజ్ ఉంది కదండి, ఆ సిరింజ్ బఫర్ వేసేయండి. ఎంత బఫర్ చూడండి, దిస్ ఇస్ 6, 1 2 3 4, therefore 1 this is approximately 1 ml, right? So 5 ml you have to dispense. You do it. Right. The same thing can be used by the other person. Humility. Yes. Are you going this way or that way? You have to remove this and then so therefore retrieve the sample. మీరు ఆ పని చేయొచ్చు. ఇది తీసేసి పోసేసి మళ్ళీ సబ్ చేస్తే ప్రెషర్ వల్ల ఇంకా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. చాలా ప్రెజర్ పడుతున్నాను అనుకోవచ్చు. అలాగా తీసుకొచ్చాను. కొంచెం పట్టుకోవాలి, ప్రెషర్ పెట్టాలి. ఈ హ్యాండ్స్ ఉంది కదా, పులిష్ అంతా పుల్ చేయండి. ప్రెషర్ కాబట్టి అంటే పుల్ చేయండి. You're not supposed to actually doctors injections ఇస్తారు కదండి, you have to see that there is no air bubble there. దానివల్ల కొత్తగా యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి మనం వెళ్తున్నాం, కానీ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హ్యావక్. ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ దట్ ఆపరేషన్స్ చేసే దాకా వెళ్ళిపోతున్నారు. Actually do this. చాలా టైట్ పెట్టినట్టు. Yeah, we can
చేసేటప్పుడు టైం బాండ్స్